Cries que elohimos descubierto todo. Piénsalo otra vez y porque en este planeta existen lugares donde la realidad país rompers. Rincones ocultos, donde las reglas que conocemos dejan de funcionar. Desde ciudades perdidas cubiertas por el tiempo hasta paisajes extremos donde la vida desafía lo imposible. Cada uno de estos lugares guarda secretos que nadie ha logrado explicar. Historias enterradas, misterios que el mundo ha olvidado y verdades que quizás nunca debieron ser encontradas. Aquí, cada paso es una pregunta, cada imagen una revelación. Esto no es solo un viaje, es una exploración hacia lo desconocido. Bienvenido a mundos inexplorados, donde lo imposible se vuelve real. En el vasto paisaje de Java, el monte Merapi no es simplemente una montaña. Es un ser vivo, un volcán que respira fuego y cenizas. Con más de 2.900 metros de altura. Se erige como un imponente guardián de la tierra. Es un símbolo de vida y destrucción. Su actividad, marcada por erupciones frecuentes, lo convierte en uno de los volcanes más activos del mundo. Entre tanto, a científicos como aquellos que veneran su poder. Los campesinos que habitan cerca de sus laderas han aprendido a convivir con el inminente peligro. Sus cultivos se encuentran en terrenos fértiles, enriquecidos por la ceniza volcánica. Es un ciclo de vida y muerte que alimenta a las comunidades. A pesar del riesgo constante, el monte Merapi ha sido un sustentador, un proveedor de tierras cultivables. Sin embargo, este equilibrio se vuelve frágil. En 2010, una erupción devastadora obligó a miles a abandonar sus hogares. Dejó a la comunidad en un estado de vulnerabilidad y pérdida. Los lugareños desarrollan un profundo respeto por la montaña. En sus creencias, Merapi es un espíritu que debe ser apaciguado. Es un protector y un destructor. Las ofrendas de flores, arroz y otros elementos se colocan en su cima como un reconocimiento de su poder indemnito. Este volcán no solo deforma al paisaje geológico, sino también a las tradiciones culturales que definen la identidad de la región. A medida que el planeta continúa girando, Monte Merapi sigue en su danza eterna. Entre el fuego y la tierra. Es una fuerza que recuerda a la humanidad. Que en cualquier momento, lo que consideramos hogar puede ser borrado. Para dar paso a una nueva era. En su constante transformación, Merapi susurra una verdad visceral. La naturaleza siempre encuentra su camino. En el norte de España, un pueblo se aferra a su lugar en el mundo. Desafiando las fuerzas de la naturaleza, Castelfollet de la Roca cuelga sobre un acantilado de basalto. Sus casas de piedra y techos de teja son parte de esta formación geológica. Ha sobrevivido al paso de los milenios. Sus orígenes se remontan a la actividad volcánica de hace más de 20 años. Cuando el magma en frío se convirtió en la base sobre la que hoy se asienta este enclave. La vida aquí no se mide en comodidades modernas. Se mide en la conexión que sus habitantes sienten con la tierra que los rodea. Las coles angostas son testigos de un tiempo en que el comercio y la agricultura eran la norma. El eco de risas infantiles retumba entre las paredes de piedra. En cada rincón, la historia se entrelaza con la cotidianidad.
Cada hoga peis cantar su propio relato. Pero hay un aspecto que destaca la vista. Desde el borde del precipicio, el paisaje se despliega como un lienzo. El río fluvia serpentea por los valles y los Pirineos se ven al fondo. Se distribuyen en la distancia. Sin embargo, la existencia de Castelfollet de la Roca no está exenta de peligros. Los deslizamientos de tierra son una amenaza constante. Recuerdan a quienes aquí habitan que su refugio es también un acto de valencia. Sorprendentemente, el pueblo alberga una población que no supera los 1000 residentes. Cada uno de ellos es un guardián de una tradición que resiste. A pesar de la erosión del tiempo y el avance de la modernidad, Castelfollet de la Roca se erige. No solo como un lugar en el mapa, sino como un símbolo. Un símbolo de cómo la vida puede florecer, incluso en los lugares más inesperados. La resistencia del ser humano, como la roca misma, desafía lo efímero. En el norte de Etiopía, un lugar se manifiesta donde la roca se entrelaza con la fe. Una llamada que no es solo una iglesia. Es un grito de resistencia en la verticalidad de un acantilado. Escondida en el corazón de las montañas de Tigre. Esta construcción etíope de siglo IV afera la ped de una roca escarpada. Es como un anhelo surgido de la tierra misma. Para llegar hasta ella, se deben escalar más de 200 metros. Es un trayecto marcado por desfiladeros y rocas inestables, donde cada paso se convierte en un acto de devoción. Los muros de la iglesia están adornados con frescos. Estos frescos narran historias antiguas, ecos de un pasado que todavía respira. Las imágenes, bañadas en luz tenue, son relatos visuales de fe y perseverancia. Desafían el paso del tiempo. Aquí el espacio sagrado no solo se construye en piedra. También se construye en el espíritu de quienes lo visitan. Viajan desde localidades distantes, motivados por la búsqueda de consuelo y conexión. Sorprendentemente, esta iglesia ha servido como un refugio para los fieles durante siglos. Incluso en tiempos de tensión religiosa. La comunidad local ha mantenido viva la tradición de la oración y la celebración. A pesar de los desafíos que la naturaleza y la vida presentan. En su interior, el aire está impregnado de un sentido palpable de historia, donde el eco de las plegarias reverbera en cada rincón. Una llamada que no es solo una arquitectura de piedra. Es la materialización de la fe en un lugar donde la tierra y el cielo parecen tocarse. En este enclave sagrado, el espíritu humano se eleva. Busca refugio entre lo eterno. En el extremo norte de Noruega, donde la tierra se encuentra con la inmensidad del hilo. Longyearbyen se alza como un misterioso faro de vida en el Ártico. Fundada en 1906 como un centro minero. Esta ciudad, casi despojada del tiempo, se ha convertido en el poblado más septentrional del mundo. En su esencia, se erige como un laboratorio humano. Un experimento de supervivencia en un entorno que desafía toda lógica. La tundra, extendida como un lienzo blanco, recibe a sus habitantes con inviernos que pueden superar los 6 meses, donde el sol se oculta tras el horizonte, y la noche se convierte en un lienzo interminable.
A medida que el hilo se derrite a su alrededor. Emergen revelations sorprendentes. Longibian alberga una de las universidades más cercanas al Polo Norte. Enfocándose en la investigación del cambio climático. Sus habitantes, sorprendidos, hacen un llamado a la región. Conscientes de que su hogar está en la primera línea de un fenómeno global. Aquí donde la fauna polar se mezcla con los ecosistemas delicados. Los osos polares son visitantes habituales. Mientras que la comunidad ha aprendido a coexistir con su majestad y su peligro. Las restricciones sobre el uso de vehículos de motor en invierno hacen que el silencio de las calles, a menudo nevadas, sea un canto a la vida que persiste. En cada rincón, las historias de resiliencia resuenan. La gente de Longyearbyen, unida por la adversidad, y el espíritu indomable del Ártico, busca no solo sobrevivir, sino también florecer. Este lugar donde lo inusual se vuelve cotidiano. Y cada día es una lección de adaptación. Se convierte en un hogar, no por elección, sino por pura necesidad. Al final, Longyearbyen es un recordatorio. Que en la lucha entre el hilo y la humanidad, la esperanza siempre encuentra su camino. En el denso tapiz de la selva guatemalteca, Tikal emerge como un eco del pasado. Es una metrópoli donde la civilización maya floreció y luego se desvanció. Con sus pirámides imponentes y plazas ceremoniales. Este sitio muestra el ingenio humano al alzarse contra las adversidades. El entorno es exuberante y, a menudo hostil. Tikal fue un punto neurálgico del intercambio cultural y comercial. Miles de almas convivieron en armonía con la naturaleza. Buscaban el equilibrio entre el cielo y la tierra. Las estructuras que se elevan hacia el cielo, en su mayoría cubiertas por la maleza, cuentan historias de rituales sagrados. El desarrollo arquitectónico fue asombrosamente avanzado para su época. Las plazas se llenaban de vida con mercados bulliciosos y ceremonias divinas. Sorprendentemente, el propio nombre Tikal se traduce como lugar donde hay una voz. Es un testimonio de su papel como centro de comunicación. También es un lugar de reverberación cultural en el mundo maya. Los arqueólogos han descubierto que Tikal no solo fue un bastión político. También enfrentó cambios climáticos drásticos que llevaron a su decadencia en el siglo IX. A medida que la jungla reclamaba lo que era suyo. El silencio se apoderó de sus calles vivas. Pero el lugar no ha sido olvidado. En la actualidad, es un refugio para la biodiversidad. Es un punto focal para el estudio de la historia maya. Así entre el murmullo de la selva y el canto de las aves. Tikal nos recuerda que la grandeza de una civilización se mide no solo en sus conquistas. También se mide en su conexión con la tierra que habita y su legado eterno. La voz de Tikal sigue resonando en los ecos del foliage. En la cima de un acantilado que se abraza con la bruma del Mar Negro, se encuentra el monasterio de Sumela, un refugio que desafía la lógica y la gravedad. Este antiguo monasterio, fundado en el siglo IV, fue erigido en honor a la Virgen María. Ha sido un lugar de oración y devoción durante milenios. De sus paredes de piedra emergen ecos de la fe de generaciones enteras.
que han buscado refugio en sus estancias. A medida que los peregrinos ascienden por empinados caminos forestales. Las imágenes de frondosos bosques y paisajes verticales los rodean. Las pinturas que adornan su iglesia principal. Vibrants y líneas de vida narran historias de sacrificio y esperanza. Este lugar no es solo un destino. Es un viaje hacia lo espiritual, donde cada paso resuena con la historia de aquellos que han dejado su huella en estas piedras sagradas. Los muros del monasterio, también conocidos como la perla del Mar Negro, han resistido el paso del tiempo. La naturaleza misma ha jugado su papel en la preservación de este sitio. Durante la época otomana, fue un faro de aprendizaje, albergando una escuela para jóvenes monjes. Hoy su acceso a través de un sendero entre las montañas invita a los exploradores a descubrir su esencia oculta. Entre sus secretos se encuentra la leyenda de cómo la imagen de la Virgen fue traída aquí, supuestamente encontrada por un monje en una visión divina. Además, su lugar en un bosque de rabitos preserva un microsistema único, donde la biodiversidad florece en un entorno templado. En la serenidad del monasterio de su mela, la fe y la naturaleza se entrelazan, creando un espacio donde el tiempo país habas detenido. Es un eco de devoción y resistencia que perdura. Sobre las aguas brillantes del lago Titicaca se encuentran las islas flotantes de los Euros. Es un pueblo ancestral que ha desafiado la lógica y la geografía. Tejidas con totora, una especie de junco que crece en el lago, estas islas parecen danzar en la superficie. Durante más de 1000 años, los Euros han construido un hogar donde la tierra se encuentra con el agua. Aquí la vida se sostiene en una delicada continuidad entre lo efímero y lo eterno. Cada isla es una obra de arte viva, un ecosistema que requiere mantenimiento constante. Los habitantes, los artesanos, recolectan la totora. Utilizan su fibra tanto para construir como para alimentar. Estas islas flotantes se asientan sobre una base de juncos. La descomposición crea un lecho que se renueva perpetuamente. Un hecho sorprendente es que, en su sabiduría, los Euros han aprendido a cultivar vegetales en esta superficie. Crean jardines flotantes que les proporcionan alimento y sustento. En su mundo, la comunicación con el lago es íntima. Cada amanecer, el agua suave refleja la vida que respira. Mientras tanto, los barcos, también hechos de totora, cercan un paisaje que es casi un sueño. Esto no es solo un refugio, es una forma de resistencia ante la modernidad. Es una resistencia ante la indiferencia del tiempo. Los Euros enfrentan desafíos contemporáneos. El cambio climático y la contaminación amenazan su forma de vida ancestral. Sin embargo, su espíritu se mantiene firme. Se niegan a ser arrastrados por las corrientes del olvido. En estas islas, donde la naturaleza y la cultura convergen, el tiempo parece detenerse. Nos recuerda que hay belleza en la fragilidad y fuerza en la adaptación. Aquí en la superficie del lago, la humanidad encuentra un sentido de pertenencia. Es un hogar que se desplaza, pero nunca desaparece. Iquitos, la perla verde del Amazonas, no es solo una ciudad. Es un laberinto donde la selva y el río se entrelazan
en un abrazo eterno. Ali los ecos de la historia resuenan en sus calls de madera. Estas calls están construidas sobre pilots que desafían el agua en constante movimiento. Una vez en la época del corcho, este lugar fue un bullicioso centro de comercio. Atrajo aventureros de todo el mundo y dejó un legado complejo y a menudo olvidado. En la actualidad, Iquitos es la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. Su único vínculo con el exterior son las fluviales y aéreas. Los barcos aquí son más que simples medios de transporte. Son arterias que latan, trayendo vida y cultura desde los rincones más lejanos de la selva. En sus mercados, los colores vibrantes de frutas exóticas destacan. El inconfundible aroma a pescado fresco crea un festín para los sentidos. Las risas de los niños resuenan en cada esquina. Sin embargo, el pulso de Iquitos no es solo humano. La naturaleza también habla. A pocos pasos, la flora y fauna de la Amazonia se despliegan en un espectáculo de biodiversidad. Es hogar del delfín rosado, un símbolo de las leyendas que flotan en las aguas turquesas. También alberga plantas medicinales que han sido utilizadas por generaciones para sanar cuerpos y espíritus. Un viaje hasta aquí revela una ciudad rodada de verdor. Es un mundo donde las tradiciones se entrelazan con el presente. En cada rincón de Iquitos se siente el eco de una vida vibrante. Recuerda a los que ligan que aquí, en medio de la selva, lo extraordinario es simplemente cotidiano. En la profundidad del suroeste de China, un enigmático paraíso forestal se despliega entre los valles y las nubes. El monte Fanjing, una joya de la biodiversidad. No solo es un destino turístico, es un santuario vivo. La UNESCO diseñó esta región como patrimonio de la humanidad, debido a su ecosistema único. Aquí las orquídeas florecen en una danza de colores vibrantes, mientras aves raras cercan los cielos, su canto reverberando en la atmósfera pura. Elevandos 2.572 metros. Fanjing no es simplemente un pico más. Es un refugio para la flora y fauna. Muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Este lugar de formaciones rocosas que desafían la gravedad. Se dice que es el hogar de espíritus guardians en la cultura local. Lo que añade una capa de misticismo a su impresionante belleza natural. Pero el monte Fanjing es también un lugar de estudio y exploración científica. En sus laderas se han documentado especies que han estado en la tierra más de 200 millones de años. El sendero que lleva a su cumbre no es solo un camino. Es una travesía espiritual. Miles de peregrinos lo recorren, sintiendo como cada paso, cada aliento, los conecta con una historia más grande. Una esencia que trasciende el tiempo. La ascensión es ardua, con escaleras taladas en roca. Pero el esfuerzo trae recompensa. Al llegar a la cima, el mundo se rinde en un panorama que abraza el horizonte. Un lugar donde el cielo y la tierra parecen susurrar secretos. Aquí en este sagrado lugar, una profunda verdad se revela. La naturaleza en su forma más pura nos recuerda que somos parte de algo mucho más vasto.
Algunas ciudades son consuelo del sol. Pero Cuba pedi si ha hecho un refugio del desierto abrasador. Ubicada en el corazón de Australia, esta singular localidad escapa de la luz inclemente. Busca la frescura y la protección bajo la tierra. Las temperaturas suben hasta los 50 grados Celsius. Son conditions inimaginables para la mayoría de los mortals. Así los habitantes descienden a la roca sólida, donde el calor se convierte en un recuerdo distante. Las casas, excavadas en túneles laberínticos, son espacios acogedores. Cuentan historias de supervivencia. En cada rincón, la vida florece. Desde supermercados ocultos hasta galerías de arte. Incluyendo una iglesia donde las alabanzas resuenan entre las sombras. Este entorno subterráneo, concebido por la necesidad, ha evolucionado. Es una comunidad vibrante, donde la creatividad se encuentra a la vuelta de cada pasillo. Silent y sorprendente. Sin embargo, el origen de Cuba pedi no es solo la búsqueda de un hogar fresco. Los buscadores de opalo, atraídos por la promesa de piedras preciosas, cavaron inicialmente la tierra. Dieron vida a un lugar donde la riqueza y la adversidad viven juntas. En un delicado equilibrio. Con más de 70 nacionalidades representadas, esta ciudad es un microcosmos de culturas. Es un crisol que refleja la diversidad del mundo. A medida que la luz del día se apaga, el cielo se transforma en un manto estrellado. La vida subterránea se anima. Cuba pedi nos recuerda que, en un lugar donde el sol castiga sin compasión, la resistencia del espíritu humano puede crear un hogar inesperado y vibrante. Es un faro de vida en la oscuridad. A lo largo de la costa norte de Inglaterra se encuentra Lindisfarne. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Esta isla es accesible solo durante la marea baja. Se convierte en un refugio de historia y espiritualidad. Es un santuario que ha resistido las inclemencias del clima y del cambio. Su impresionante monasterio, fundado en el año 635, se erige como el corazón de la comunidad. Es un testimonio de la dedicación de los monjes. A través de la oración y la escritura, sembraron las semillas del cristianismo en Inglaterra. La marisma circundante, enmarcada por largas extensiones de areniscas y liquines, es un ecosistema vibrante. Sostiene una fauna diversa, en especial aves migratorias. En este lugar, la naturaleza y la historia se entrelazan. Crean una atmósfera casi mágica. Una de las curiosidades de Lindisfarne es la producción de su famoso hidromiel. Este hidromiel atrae tanto a turistas como a aquellos que buscan experimentar un sabor único. Se encuentra en un entorno cargado de tradición. Las olas que rompen contra sus costas cuentan historias de invasiones vikingas. También cuentan historias de peregrinaciones espirituales. En momentos de mareas altas, Lindisfarne desaparece. Es como si quisiera ocultar sus secretos. Solo para dejarse otra vez, renovada, cuando las aguas se retiran. La isla se ha convertido en símbolo de transformación. Recuerda a todos los que la visitan que la existencia es un ciclo continuo de llegada y partida. Aquí, entre el viento y las olas, surge la esencia de la vida misma. Lindisfarne no es solo un lugar donde la historia respira. Es un espacio donde
el alma busca su hogar. A menudo, los paisajes más asombrosos son aquellos donde se cruzan fuerzas opuestas. En Islandia, Grindavik es un claro ejemplo de esa dualidad. El fuego del volcán Svartsengi y el hielo de los glaciares crean un entorno singular y desafiante. Este pueblo pesquero tiene una historia arraigada en la pesca y la agricultura. Enfrenta la constante amenaza de la erupción y la actividad sísmica. En esta región, un promedio de 25,000 terremotos sacuden la tierra cada año. Es un recordatorio inquietante de que la naturaleza nunca se detiene. Las casas de Grindavik, construidas con materiales resistentes, prosperan en campos de lava endurecida. Es un paisaje donde la roca líquida una vez serpentea con furia. En la vida cotidiana, los residentes se enfrentan a la incertidumbre. Saben que en un abrir y cerrar de ojos, pueden ser sorprendidos por una erupción. Esto los obliga a evacuar a ciegas. Sin embargo, esa inestabilidad no ahoga el espíritu de la comunidad. En cambio, lo alimenta. Han aprendido a coexistir con la tierra más allá de la lucha. Integran la energía geotérmica en su vida diaria. Es un recurso que alimenta sus hogares y negocios. Grindavik también es famosa por sus piscinas geotérmicas. Ofrecen un refugio cálido en un clima a menudo frío y desafiante. La comunidad ha transformado su adversidad en una forma de vida. Aquí la belleza se encuentra en lo inesperado. En este lugar donde el fuego y el hielo se entrelazan. Los habitantes han moldado su existencia. Han creado una vida de resistencia y adaptación. Aquí entre las corrientes de lava fría y los glaciares lejanos. La vida sigue adelante, siempre al borde de la transformación. A través de las extensas estepas de Mongolia. Una cultura ancestral florece en un paisaje que desafía el tiempo. Aquí los nómadas despliegan sus jers. Viviendas circulares que duran con las estaciones. En un baile continuo con la naturaleza. Con cada amanecer, el viento acaricia el tejido de lana. Mientras los pueblos de pastos se trasladan. Buscando pastos frescos en un entorno que exige adaptación. Esta forma de vida es más que una simple existencia. Es una conexión palpable con una tradición que se remonta a siglos. Bajo la vasta bóveda del cielo. Los caballos se convierten en aliados. Levando a sus jinetes a través de la inmensidad. Cada año, durante el Festival Nadam. Las competiciones de lucha, carreras de caballos y arquería. Celebran una identidad forjada por los elementos. Más de la mitad de los habitantes de Mongolia son nómadas o seminómadas, convirtiendo la movilidad en su mayor fortaleza. Los jers no solo son hogares, sino símbolos de libertad. Construcciones que pueden levantarse y desmontarse en cuestión de horas, adaptándose al irresistible terrón de la tierra. En estas praderas, la vida diaria se entrelaza con el espíritu de la comunidad. La recolección de leche de yegua para hacer cumis. Una bebida fermentada. O el tejido de alfombras de fieltro. Son prácticas que transmiten conocimientos entre generaciones. A pesar de los desafíos modernos, como la creciente urbanización y el cambio climático, este modo de vida persiste, auténtico y resiliente.
En Mongolia, el vasto horizonte y la inmensidad del país se combinan en una lección de existencia. Aquí su nomada no es un destino, sino un viaje continuo hacia lo desconocido, donde cada paso es un eco de una historia milenaria.